אני באתי להבין למה באנו לעולם, שאני יודעת שאם באנו לחיות, אז למה אנחנו מתים, ואם באנו למות, אז למה אנחנו חיים. זאת אומרת שלא באנו לא לחיות ולא למות, אז באתי לדעת למה באנו לעולם. נא לשמוע? כתוב בחור. People have all kinds of opinions about this subject. Some have beliefs about it, some have all kinds of theories about it, and some are very, very adamant that this cannot be proven. The Torah was given around 3,300 years ago. There was an encounter on Mount Sinai. Hashem came down on Mount Sinai, and Moses, Moshe Rabbeinu, our holy man, went up there, and in front of 3 to 6 million people, approximately, the Torah was given. First of all, the written Torah was given. This is all the written Torah. This is what we read in our synagogues every Shabbat, different parshiyot. What does the oral Torah include? It includes the Mishnayot, the Talmud, Zohar, Agadata, and Midrashim. What we're going to be doing today is giving you evidence, hard facts, scientific facts, facts that are very, very difficult to disprove. And we're going to be, Be'ezrat Hashem, starting to show you examples that will answer the questions that we asked. Is there Hashem? And was the Torah given by Him? את זה תאכלו, from this you shall eat, מכל אשר במים, everything that's in the water, כל אשר לא סנפיר וקסקסת, תאכלו. Any animal in the water, if it's got קסקסת is scales, and snapir fins, that's what you should eat from the water. This is called kosher. I'm showing you an example from the oral law, Mishnah, that was given to Moshe Rabbeinu 3,300 years ago and written later on, so nothing will be lost. It says, Kol sheyesh lo kaskeset, every animal in the water, if it's got scales, has to have fins. But there are animals in the water that have fins, v'yesh sheyesh lo snapir, ve'en lo kaskeset, and they don't have scales. Which means to say, you might have animals that have fins but no scales, but the rule is, if it's got scales, it's got to have fins. According to science, 70% of the world is water. How many animals are in the water? There are different kinds of animals in every depth of the water. For example, if you go to the ocean, at one depth you might have certain species. At another depth, different kind of species of animals, and so on and so forth. The most advanced submarine, as far as we know, have gone down to 12 kilometers in the ocean. And oceanographers say that there are animals under 12 kilometers that we didn't even get to. Can a human being today, never mind 3,300 years ago,
Can a human being today give me a rule like that? Can he go to all the different depths and to all the oceans and give a rule, an absolute rule, that that's the case? It's impossible for a human being to give me a rule like that. Around 350 or 60 years ago, there was an astronomer by the name of Galileo Galilei who said that the earth is round and it rotates around its axis. When he gave this information, he was immediately put in jail. Let's see what the oral law, what the oral Torah says. Again, given to Moshe Rabbeinu 3,300 years ago, written down by Rabbi Shimon Bar Yochai, זכותו יגן עננו, around 2,000 years ago. Let's see what the Zohar says. The Zohar was written in Aramaic. I'm going to read you the Aramaic, to whoever understands it, and then I'll show you the translation word by word into Hebrew. It says like this: כל יישובה מתגלגלה בעיגולה ככדור, אילן לטאטה ואילן לעילה. The earth rotates around as a ball. There's people living down and people up. Let's see what it means exactly. First of all, is the earth exactly a ball? According to the Zohar, no. It's like a ball and it rotates. The earth, as we all know, is a little bit ecliptic. The Zohar is exactly right on that. יש מקום ביישוב שבעת שמאיר לאלו, שבצד זה של הכדור הוא חושך לאלו אשר בצד זה של הכדור, ונמצא שלאלו יום ולאלו לילה. There is a place on the planet that when it's daylight in one place in the planet, it's nighttime in the other side of the planet. And you will find that one side of the planet will be daylight and the other side will be nighttime. And this, of course, I don't have to be redundant, 3,300 years ago. Were there any phones? Were there any satellites or any missiles at that time? ויש מקום ביישוב שכולו יום. And there is a place on the planet that sits all the time daylight. Where is that? Of course, there's only one place like that. In the North Pole, in the summer. But is it exactly all 24 hours daylight in the summer? ולא נמצא בו לילה, רק בשעה אחת קטנה. The Torah says, the Zohar says, you'll find a place in the planet that it's all the time daylight, but it has one small hour where it is dark. When was the North Pole discovered? Again, information about the North Pole 3,300 years ago. This is called the renewal of the moon. At the beginning of the Hebrew month, Rosh Chodesh we call it, the moon is in a position with the sun where it doesn't get any light at all. And in Aleph, the first of the month, it's completely dark. Then it goes around over here. On the 7th day, let's say Zayin of the month, it gets light like this over here, and here it's dark. And then, as the time goes by, every day it becomes lighter and lighter, fills itself with light, until we come to the middle of the month, the Tet Vav of the month, where it's completely lit. After that, as we go on towards the end of the month, it becomes again dark in a different part of it, until it goes back again to the beginning. We're going to present to you a Mishnah that is very, very interesting.
let's see what it says. Rabban Gamliel was the head of the Sanhedrin, a very, very big sage, told the other Talmidei Chachamim, the other sages, Kach mekubalni mebet avi. This is what I received from my father and from his father. We got this information. One information. En chidusha shel levana pchuta מ-29 יום ומחצה ושני שלישי שעה ו-73 חלקים. The time it takes for the moon to go around the earth is exactly 29 days and a half and 2/3 of an hour and 73 parts of an hour. Rambam, the Maimonides, lived 800 years ago, tells us that an hour was divided by the Torah to 1,080 parts. Now let's put this all together. 29 and a half plus 0.03059, that's the calculation that I showed before. We get that the moon goes around the earth. It takes it 29.53059 days for that to happen. We've got here from the book of Carl Sagan. He's one of the head scientists of NASA. Here is the reference from his book, and according to his calculation, the moon rotates around the earth. It takes it 29.530588 days to go around the earth. We've got another scientist here, and this is from the journal Astronomy and Astrophysics, 1965. We've got here in German all the different calculations, and this scientist comes to this number, which is 29.530589, which is also exactly like what Rabban Gamliel said. It's just funny now to see it. So much money and time was given to calculate all this when we've got it already in the Torah. We should have asked the Torah and they would have got the exact information. It's redundant for me already to ask the question, who can give us this information? I think by now you get the point. Germany. When was Germany established? Let's check the evidence. Columbia Viking Desk Encyclopedia, British Encyclopedia, the Hebrew Encyclopedia, page 432. Say like this. In 1648, there was the Peace of Westphalia. There was a conference of 300 crown princes. These 300 crown princes formed a big round table and decided to unite and establish a country. In 1701, that country was called Prussia. In 1815, the name Prussia was changed to Germanic Confederation, and in 1871, the name was changed again to German Confederation. I'm going to be showing you part of the oral law again.
אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא. Jacob prays to Hashem. ריבונו של עולם. Master of the universe. אל תיתן לעשיו תאוות ליבו. Don't let Esau desires come out. זממו, his bad plan, אל תפק. Don't let his bad plan come out or actualize. זו גרמניה של אדום. This is Germania of Edom. Here we've got the Gra saying, this is Germany שאלמלא הן יוצאים, that if this country comes out, מחריבין כל העולם כולו. What would they like to do? To destroy the whole world. Maybe people will say, maybe it's not Germany. Who knows that it's exactly that country we're talking about? Remember, 300 crown princesses formed Germany. Let's go back to the example and see what the Torah says. ואמר רבי חמה בר חנינה, a sage, a holy sage. תלת מאה, 300 כתרי תגה, crown princesses. Ika, there is in Germany. Do you know of any human being on earth that could give me a prophecy or information regarding what's going to happen tomorrow? Exactly like what he says. A date, time, everything. If you find something like that, let me know. We'll be all very, very rich with the stock market. But obviously, there's all kinds of people who say all kinds of things. But exact dates, exact figures, exact names, nobody in the whole civilized world could give. We're showing you the Talmud, Masechet Brachot, the 5th chapter, page 64, and this is what it says. Amar la הקדוש ברוך הוא. Hashem says to the people of Israel, Biti, my daughter. People of Israel are called my daughter. Yudbet mazalot barati barakia. 12 astrological signs I created in the universe. But kol mazal umazal. For each one of those astrological signs, I created 30 constellations that are called chayil. For each one of those chayils, I created 30 constellations that are called legion. For each one of those legion, I created 30 ra'aton. And for each one of those ra'aton, I created 30 karaton, all names of constellations. And for each one of those karatons, I created 30 gistra. And for each gistra and gistra, I created 3,650,000,000 stars. Let's look at the mathematics of this. 12 times 30, we get this, times 30, we get this, times 30, we get this. I'm just reading from what it says over here and doing the mathematics. Times 30, we get this, times 3,650,000,000, we get this figure. We're talking about 1 to 18 places. This figure is called tantalion. A million has 6 places. This has 18 places, an exact number of stars in the universe. A person can only count 60 stars without a telescope. 3,300 years ago, the Torah already said the number of stars in the universe. Not only that, it also described that there is an order to the way stars are in the universe. That was something that was only discovered very recently, that the stars are formed in constellations. I can sit down with you for weeks
and show you more examples how the Torah could not have been given by man. If you want to start theorizing, maybe it's not a creator, maybe it's this, maybe it's that, maybe it's people from outer space. We are not dealing with theories. We're dealing with facts. We get facts from reality, facts from science, and a fact that only the Creator could give us information like that. נולדתי בקיבוץ של השומר הצעיר, קיבוץ רוחמה. בילדותי מעולם לא היה לי מושג על יהדות. בקיבוץ לא לימדו אותנו שום דבר. עד גיל 30 לא ראיתי אף פעם בית כנסת, ולא ראיתי סידור תפילה אף פעם. והיו חגים שחגיגו בקיבוץ, שהיו כמה סמלים מהיהדות, אבל כמובן שדברים כמו שבת וכשרות, אפילו לימוד של נושאים הכי פשוטים שמלמדים ילדים קטנים, אנחנו לא ידענו. יום אחד כשהלכתי ברחוב בתל אביב, ברחוב בוגרשוב, נפל עליי פיגום מגג של קומה 5 בבניין שבנו אז. ברגע שהנשמה לא נמצאת בתוך הגוף, אז ממילא אין שום תחושה מהתחושות של הגוף. אז אפילו אם הגוף חבול, אין שום הרגשה של כאב. וכשאני יצאתי, אני הרגשתי תחושה של התעלות מאוד גדולה, וכמובן שלא היה לי פחד משום דבר. והייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ואחר כך הכל התחיל להיות מטושטש, ונכנסתי כביכול לתוך חושך. ובקצה של החושך הזה ראיתי אור. האור היה כל כך חזק ומסנבר ובהיר, שהוא פשוט היה אור בלתי גבולי. אין בעולם שלנו איזשהו אור שיכול להסביר מה זה האור הזה. כל הזמן הזה, מהרגע שאני נכנסת לתוך האור, אני כל הזמן עולה יותר ויותר גבוה, ואני נכנסת יותר פנימה עמוק אל תוך ההוויה הזאת, אל תוך האור. דבר ראשון שהאור עושה, הוא מראה לי את כל החיים שלי, מהרגע שנולדתי ומהרגע שהנשמה שלי נכנסה לתוך הגוף, עד לרגע שבו יצאתי מהגוף. האור שואל אותי אם אני מאשרת שאלו היו החיים שלי. אני אומרת לו שכן, אני מאשרת שאלו היו החיים שלי. זה לא היה אור חזק, זה היה לבן רגוע, זה היה לבן של שקט, לבן של שלום, לבן של טוב. לא היה אפור, לא היה רע. עכשיו, כשמישהו התחיל לדבר איתי, התחלתי לרחף. זאת אומרת, התחלתי כאילו לעלות ולהסתכל עליהם מלמעלה. אין לי ספק שהייתי בעולם הבא. אין לי ספק, הייתי אולי בשער. והחליטו, אתה יודע מה? תחזור. מוות קליני הוא לא בדיוק מושג קליני, מושג רפואי, הוא יותר מושג עממי. הוא מושג שאומר שישנה הפסקה בפעילות הלב והפסקה זמנית במחזור הדם. המושג מוות קליני פירושו מוות הפיך, כלומר מוות שלמעשה יש הפסקה בפעילות הגוף, הפסקה בפעילות החשמלית של הלב, הפסקה בנשימה, אבל עדיין לא נוצרו נזקים בלתי הפיכים למוח, לא נוצרו נזקים בלתי הפיכים לרקמות, ולכן אפשר להחיות את אותו אדם. זה היה באמצע הקיץ, זה היה בצהריים. נסענו לאכול בחדר אוכל של עין יהב. סיימנו לאכול, ואחרי האוכל קצת, אני הרגשתי מאוד כבד, מאוד עייף, ואמרתי לו, אני לא מסוגל לנהוג. אתה רוצה, תנהג אתה, אין בעיה. תיסע קצת, אני אנוח בינתיים באוטו, ואחרי זה נגיע לאיזה מקום, תעצור וזה, אני קצת אתרענן ואני אחליף אותך בנהיגה. הייתי עייף מת, תוך 2 דקות הייתי בחלום העשירי, ישנתי, נרדמתי כמו מלך. בזמן הזה אני שוכב ככה, יושן, ופתאום מתעורר ספונטנית. זה היה בדיוק שנייה לפני התאונה. זו תמונה שחרותה לי טוב. אני זוכר את האוטו עף לתוך התהום, וזהו. כלומר, לא ראיתי הרבה, כי זה שניות, הוא נסע לאיזה 100 קמ"ש, וזה שניות, זה לא מצב שאתה יכול לראות מה קורה ולשים לב פרטים. באותה שנייה ראיתי כמו מסך שחור כזה, ופתאום הרגשתי שאני יושב מול סרט, אבל לא סרט שאתה רואה בטלוויזיה, אלא סרט מוחשי, כלומר שאתה מרגיש אותו.
כלומר, אני רואה את עצמי מאז שאני קטן וגודל, ואני רואה את כל הסובבים אותי. אני רואה את אח שלי ואת ההורים שלי, את השמחות. רואה את כל הסרט של החיים שלי, מאז שאני תינוק עד הרגע שאני מת. כלומר, ראיתי גם את המוות שלי. מה זה ראיתי את המוות? ראיתי ממש כמו בסרט את המודעת אבל שלי, את הפרצוף של חברה שלי, שהיום היא אשתי, את הפרצוף של ההורים שלי, את הבכי שלהם, את ההתאבלות עליי, הכל. הרגשתי כאילו שיש לי איזה דו-שיח עם הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת דו-שיח? לא ישבתי מולו ודיברתי איתו, אבל היה פה שאלה. שאלו אותי שאלה, שעכשיו אנחנו רוצים תשובה. אמרתי קודם כל שמע ישראל, ואז אחרי הסרט הזה אני אמרתי, כלומר, אני מוכן מעכשיו, מהרגע הזה, לקבל על עצמי, לשנות את כל האורח חיים שלי, את כל הצורה שהייתי חי בה, להיות בן אדם יותר טוב, להיות יותר טוב לאנשים, להיות יותר טוב לזולת, להיות הכל, אני מוכן לעשות הכל, רק לצאת מפה עכשיו. כשהוציאו אותנו ושכבנו על אלונקות, אז הגיעו גם כמה מילואימניקים שם לג'יפ, והם חיפשו את הנשקים שלנו ומכשירי קשר לראות מה נשאר. קיצור, הסתכלו בפנים, הכל קרוע לגזרים. מכשירי קשר, הרובים, הכל, לא נשאר כלום, הכל נקרע. המתכת הזאת כמו נייר נקרע. מילואימניק אחד הכניס את היד שלו ככה, לתוך האוטו, ומה הוא מוציא? מוציא את התיק הזה ככה. הכל נקרע לגזרים, התיק הזה נשאר עם אבק. הוציא אותו ככה, שאל של מי זה, אמרתי לו תן לי את זה, תפסתי התיק הזה ככה, שמתי אותו עליי, והצמדתי אותו ומאז הוא איתי. והתפילין האלה מאז, אין להם הפסקה ממני. כל בוקר לא יעזור כלום. אני יודע מה המשמעות שלהם היום, אני מבין מה הציל אותי בכלל. התפילין, יש לי פה תפילין ותהילים, ומאז אני לא אשכח את ההבטחה שהבטחתי, אני מאמין שזה לבורא עולם, שאני אשתפר לטובה. והתחלנו לשמור שבת, האמת שזה היה לא קל, כי אשתי גם חילונית, היא באה מבית חילוני, לא שומרים שבת, וגם אצלי בבית לא שומרים שבת. וזה קטע מאוד קשה, להתחיל לשמור שבת ולוותר על דברים שאתה רגיל לעשות כל יום, ואתה לא מבין מה תעשה? מה תעשה בשבת? מה תעשה? בסדר, תלך לבית כנסת, מה הלאה? איפה המוזיקה? איפה הטיולים? האופנועים בשבת, לנסוע על השטח עם החבר'ה. היום אני מרגיש שלא חסר לי כלום בשבת. אני מרגיש התעלות כזאת שהשבת נכנסת ואני הולך לבית כנסת ואני יושב בבית כנסת ומתפלל. אני יודע שאני מדבר עם מישהו, כלומר אני לא מתפלל לקיר. מישהו ששומע אותי, מישהו שהציל אותי, שעזר לי, שהוא שם ואין ספק. וזה מדהים כמה הנס הוא גדול. שיצאתי גם בלי פגע. לצאת עם חתיכת שריטה במצב שהאוטו נראה ככה, זה מדהים. ואני לא בחור דתי, אני לא אחד שהולך עם כיפה ולא עם ציצית ולא איזה אחד שגדל בבית דתי, לא כלום. אחד שכל החיים שלו שבת זה היה בים ועם החבר'ה וזה. חשבתי שהחיים הם... אתה חי ואתה מת. וזהו, כשאתה מת זה שחור ונגמר. מאוד קשה לספר את הסיפור הזה לבן אדם חילוני. בוא תסביר לו שראית את החיים שלך בסרט, בוא תסביר לו שניצלת בנס כי אמרת שמע ישראל. בוא תסביר לו את זה. איך הוא יבין? הוא יגיד לך, טוב, תשמע, אולי חלמת, אולי איבדת הכרה, זה נראה לך, לא יודע מה. אני בחור חילוני, בחור שגדל בבית חילוני. אמנם סבא שלי, אבא של אמא שלי הוא צדיק היה, אבל ההורים שלי והלאה זה כבר חילוניות גמורה. אין לי שום אינטרס לכלום. אני בא לספר פה סיפור שקרה, סיפור ששינה לי את החיים, סיפור שהוא אמת ואין פה שום דבר חלומי או משהו לא הגיוני. אומנם זה נשמע קשה לקלוט את זה, אבל זה סיפור אמיתי שהוא פשוט מדהים. להערכת המשטרה התפוצץ לי גלגל שמאלי קדמי, ובמהירות של 60-70 קמ"ש הגלגל התפוצץ. כתוצאה מזה הוא פשוט עקר לי את הזרוע. אחר כך התנגשתי כתוצאה מהניתוק של הכתף בתוך ההגה, ריסקתי את האף, ריסקתי את כל הלסת העליונה והשיניים, עקרתי את שורש כף היד. לא יודע, היה לי נשימה, לא היה לי דופק, לא היה לי כלום. חיסו אותי מגן דוד. עברו, אמרו שאיפה, אבל על הזמן.
ואני מועבר ליחידה לשיקום בתל השומר. שם אני מספר לגיסי שקוראים לו שחר רשבל ולאחותי דגנית, שתהיה בריאה, שאני עובר טראומה מאוד קשה, ואני מבקש לדעת אם דודה מרים חיה או נפטרה. ואני ידעתי איך התעוררתי, אמרתי להם דודה מרים נפטרה, מרים נפטרה, שיקחו עליי כולם חודש וחצי עכשיו, לפי הצעה מצבו יצאו גיסי כאשר אמר היא נפטרה. אני לא מוותר ואני אומר לו, אני רוצה לדעת, היא נפטרה או חיה. הוא אומר לי, אני לא יכול להגיד לך. הוא אומר לי, למה אתה כל כך מתעניין? אני אומר לו, תקשיב, אני לא יודע איפה, אבל היה לי משפט. אתה זוכר בזיכרון שלך? בטוח, שהיה משפט. שהיה משפט. ושאלו אותך שאלות? מה שאלו אותך? קודם כל, אתה קבלת איתי מתורה, נסעת באמונה, ציפית נגיד. על זה עניתי. אתה יכול לענות רק על שלושת השאלות. על השאר אתה לא יכול לענות, לא כלום אתה יכול, אין קול. יש איש טוב, לא רואים, אבל יש כמו רמבול כזה טוב. שמוריד מאוד רואים את האנשים. אתה התביישת? כן, שאלו אותי על כל מעשה ומעשה, גם שאלו אותי על מחשבות. וכל זה ראיתי בחיים שלי. הדבר הכי קשה שהיה שם, זה הייתה הבושה. אני התביישתי שם, והיה לי שם עינוי מוות. זה מעניין מאוד שנפגע לו האגן והרגליים והידיים והראש, והחלק הזה לא נפגע. היה לו ציצית קטן שכנראה הגנה עליו מהפגיעות כן, פה לא נפגע כלום. כלום לא נפגע. כל אזור בטח זה לא נפגע. אבל כל צד שמאל, הרגל, כל המפרק הראשון, הרגל, המפרק הראשון, האצבעות, שתי פלטות, ברזל אחד כאן, מחבר במקום עצם ליבה כעצמות ביוון, פה, 5 מסמרים, פה, אגן מרוסק, 26 שעות ניתוח. היום אם מישהו יגיד לך שאין עולם הבא, מה תגיד לו? תודה. אני מציע לכל אחד להתעניין, ללכת, להשתלך לאיזה רב מסוים, להטריף אותו בכל מיני מצוות. לקיים את המצוות, כל מצוות על הקדוש חמורה, להקפיד לקיים מצוות, במיוחד חסד לעשות, להיות ישר ולשמח. זהו, לחזור לתורת ישראל, הכי חשוב. כי יש לאמת, לפחות אני הייתי, אני יודע מה. זה ברור לך. מה יש לך להגיד לאדם שסובר שאין עולם הבא? לא כדאי שלא כדאי. When I show this presentation, usually people come up to me and say, listen, is there a choice for a human being in this life? You've shown us that everything is already written in the Torah. What am I doing here? The Torah was given 3,300 years ago, and Hashem just puts us in this world without any free choice, and we're like actors playing our role in a movie. First of all, the Torah says that everything is predestined except one thing. We think that if we learn in universities and go to colleges and become very educated and know computers, it's a sure way of success. And we're going to make a lot of money and be very happy. The Torah says this is imagination. The Torah says that how much money a person will earn throughout his lifetime is determined from the time he was born. There's a budget of how much each one will earn. Of course, it's a mitzvah to go and work. We cannot sit at home and expect money to fall from the roof of the house on our heads. We have to go and give effort to bring money home. But how much blessing is going to be in the time that we do it is determined by Hashem Yitbarach. We see in reality people waking up, going to work, working sometimes 20 hours a day, and they're just making it.
On the other hand, we see people who are working 5 hours a day and they're millionaires. We see people that are very educated, are doing an okay income. But then on the other hand, we see people that hardly have any formal education and are big millionaires. So what's happening here? We think that we know that it's in our hands to make as much money as we want. The Torah says no, this is already predestined. How long will a person live? Is it up to a human being how long he will live? Of course not. We see people that live 8 days, lo alenu, some 30 days, some a year, some 60, 70, 80, up to 100 years. Is this determined by us? Can anybody guarantee me that he will live to such and such a lifespan? No. All of us should live a long, long life, of course, but nobody knows how long you will live. This is also predetermined already by Hashem Yitbarach. So we think that if we eat good and sleep good and exercise and do the right things that the dietitians say, that we're going to live for a long life. The Torah says, yeah, there is a commandment, there is a mitzvah to live right physically. But how long each one will live is determined by Hashem. Just like we see sports people that are very, very tough, very strong. Chas v'shalom, they get heart attacks or whatever, brain strokes. And they ate all the right foods and they exercise daily. What happened? The next thing. Who will marry who is determined by us. Imagination, the Torah says. From 40 days after the egg meets the sperm, already it's decided who will marry who. The names of the people. How many kids will people have? Sometimes all the scientific work and the scientific methods will not work for a couple and they will not have kids, chas v'shalom. And other couples you see, wall-to-wall kids, bli hanara. This is also determined by the Shem. In that case, what am I doing here? What's the purpose of life? The Torah explains it very, very explicitly. Dvarim Lamed, Parashat Nitzavim, it says, Hashem says to us, Re'eh, look, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. Look, Hashem says, I gave to you today the good and the life, the bad and the death. The Torah says explicitly that there is a free choice. What's the free choice of a human being? To do good or bad. That's the only choice a Jew or a human being has in his hands. The key to that is in our hands. Whether we do good or whether we do bad deeds, we decide that. A person does good in his life, he will have good consequences. A person that does harm in his life will have not very nice consequences. Why not very nice? To correct him. It's not a punishment. Hashem is not interested in punishments. He is interested in corrections. Just like a father who has a son, and if the son goes off course, the father who cares for him will say, my son, stop doing what you're doing. Sometimes the son listens. If he doesn't listen, sometimes the father has to stop him physically from doing something wrong. Exactly like in our life. Sometimes the consequence of a bad deed will come right away. And sometimes it will take 10 years to come. Sometimes it will take 20 years to come. Sometimes the consequence will come in the next world. And that's not very recommended. Why? Because in the next world, there's no corrections to do anymore.
But if the consequence of a bad deed comes here, and the person realizes that he did a bad deed, then he can correct it. He still has a chance. Over there are no more chances. That's what the Torah says. What is good and what is bad? Some people say, well, good is relative. For some people what is good, for other people it's bad. A person might take drugs and say, listen, I feel great. You should have some too. Enjoy yourself. On the other hand, the doctor will say to you, listen, this man only has a month to live. So for him, he might think that it's great. And the reality is that it's very bad. The Torah that was given by Hashem gives us exactly what is good and what is bad. There are commandments between us and Hashem Yitbarach. There are commandments between us and a fellow human being. The Torah tells us that we have to keep all the commandments, whether it's between us and Hashem, us and another human being. What is good? There's a commandment. Ve'ahavta l'ra'acha kamocha. We're commanded to love each other. Commanded. It's not an advice. We're commanded to do that. It means, what is commanded? It means that Hashem put us for that purpose here. And if we don't do that, we'll have consequences on our action, either here or there. We're commanded to love our wives. It's only an advice? No, we're commanded to do that. Every Jew should love, and of course every human should love his wife. How much? The Torah says, as much as he loves himself. That's how much he should love his wife. We have to know how to treat our kids. We have to give them the right education. What's the right education? The education of what's the purpose of life, what they should be doing in this life. Isn't it funny that we learn geography, history, science, and then whoever is the doctor or the scientist is so respected for what he knows, and we don't know why we came to this world? Isn't it weird? So good and bad is what the Creator says. What is good and bad? He knows everything. Shtabach Shemo. He put us on this earth. He knows what's good for us. He knows what's bad for us. And he said, Shabbat, Tfilin, Brit Milah, Nida is good. Not to do that, it's not good. And there's many, many more commandments. Is this a punishment for us to follow the commandments? Chas v'shalom. This is the best and happiest way for a Jew and a human being to live. There is commandments for non-Jews, there is commandments for Jews. Imagine if a manufacturer of a car sold you a car, and you would want to know the information of how to treat your car. Where would you go? You would go to the manufacturer. Why? Because he created this car. He would tell you have to put so much oil in it, and there is rules to how to live with this car. Everything in life has instructions. Everything. Even a plant that you buy in a store has instructions of how much water it should get, how much sunlight it should get. And one plant is different from the other. Each one has its own instructions. There's nothing in the world that doesn't have instructions. Does it make sense for a second to think that a human being that is so complicated doesn't have instructions of how to live? And if he would want to know his purpose, he wouldn't know where or what to do. This is the manual that Hashem gave for every Jew and a human being on how to live. It's very simple. What do we have to do? Learn. Just like we're learning lehavdil other things,
we gotta learn Torah and see what Hashem wants from us, and to live by the Torah.